We start by the prayer of Rabbi Eliyahu before we start the Tikkunei Zohar to open the gate for us. ריבון העולמים ואדוני אדונים והרחמים והסליחות מודים אנחנו לפניך אדוני אלוהינו. לא עבדנו בקדה ושתחוויה שקפת לנו תורתך ולעבודתך עבודת הקודש. תדע לנו חלק בסודותיך הקדושה מן מחיינו מאשר עשית ממנו חסד גדול כזה. כן אנחנו מפלים תחתנו לפניך שתפול ותסלח על כל החטאים ואבותינו. ולא עבודנו במדינים בינינו ובניך וכן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו. לא עבודתנו שתלכו לענת לבנו לרתך ולאהבתך ותקשיב לאוזניך לדברינו אלה. ותפתח לבנו הערל בסודות תורתך ולמודנו זך נחת רוח לפלק את כבודך כריח ניחוח תאציל עלינו אור מקור נשמתנו וכל מבחינתנו ושנוצצו לצדות עבדיך הקדושים על אשר לדם גיליתי דבריך האלה בעולם זכותם, זכות עבודם, זכות תורתם, תורתם וקדושתם יעמוד לנו לבד לקשר דברים אלו זכותם תארנו במה שאנו עומדים כמאמר נעים מזמורות ישראל גל עיניי והבלתי נפלאות בתורתך יהיו לרצון מבריא פיו והגיעו לפניך אדוני צרף וגואלי כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. Now we're going to do the meditation from Rabbi Eliyahu as well. When we look at it, it's actually helping us with all the meditation that we need. Okay? Now we're going to go back, and today, what we're doing, we continue from where we left last week. Now, the Pirushim I'm using is from Matok Midvash, which is Rabbi Moshe Cordovero. Inami, ועל ההיא ציפור שהיא נשמת צדיק הנקראת ציפור. So when we talk about that bird that the Rabbi Bar Chana saw, last week we talked about it, that bird is tzaddik, righteous. כך רמיזו רבנן בהגדה דבתרא דרבא בר חנה, רבי שמעון. ראה בעיניו ברוח הקודש דבריו שידרוש אחר שנים רבות. So Rabbi Shimon saw that in many years after, this will be something that Rabbi Chaim Vital will put in שער רוח הקודש. דאב יזיל בספינתה, שהלך להתבונן על מעלת כנסת ציין שקומם מצוות השם. So he went to see the throne of Israel, כנסת ישראל, או השכינה, that בני ישראל doing the מצוות, doing the precept, ועושים ייחוד זכר ונקבה כראוי. The whole מצוות, the whole good action, the whole study of the Torah, is for the purpose of putting the light and the vessel together, כראוי. וחזר להיא ציפורה וראה נשמת צדיק אחד שגרם בקיום מצוותיו. And he went back and he saw that bird, but that bird related to one tzaddik, one righteous, that was capable to make that mitzvah in a perfect way. דימה מתי עד קרסולי, שאם העילה נקראת ים, השם נון שערי בינה שבה. And we call Bina Yam. Why we call Bina Yam? Because Yud is 10 and Mem is 40 in Gematria, so it's Yam. Yam is 50. 50 mean 50 Share Bina. So when he saw the birds on that ocean or that Yam, he talked about Bina. שאימא אילה נקראת ים, שם נון שערי בינה שבה, התפשטה עד נצח ועוד זעיר אנפין. That we know that in a certain position, the light of Binah go all the way to Netzach and Hod of Ze'er Anpin, הנקראים רגליים, that we call Netzach ועוד כל רגליים. Those of you who know the ספירות, you should know by now. Netzach ועוד is the רגליים, is the leg. הוא מפרט וכאמר, אומן ציפור אחת. ומהו פעולת נשמת הצדיק שראה רבא בר חנה. What did he saw about this righteous that was so special? אם גרם ייחוד מבחינת חד מילין נפרוחי, he saw what type of union he created is from the point of the, remember we talked about eggs still, chicks and sons, so חד מילין אפרוחי. So he saw that he making the union from the point of chicks. הנקרא זיווג, זכר ונקבה, the פנים בפנים, which that union, that connection is פנים בפנים, face to face, שווים בקומתם. And they are equal in their level, שאז עולים זכר ונקבה תחת אימא אילאה, and that's why they elevated all the way to אימא אילאה, to the upper mom, which is בינה, ונקראים אז אפרוחים. And then, when they go into that level, when זכר ונקבה go to that level, we call them אפרוחים. אפרוחים mean chicks. או מינין ביצים, or he was seeing ביצים, eggs,
שגרם רק זיווג תחתון, לבב קצוות. If we talk about eggs, so this is only זיווג תחתון, only union in the lower level, which is related to וו קצוות, to the 6 ספירות, שאז אין להם כוח לעלות לאמא, אלא היא יורדת. So they don't have enough power to go up to אמא, almost like in nature. If the mom birds come to you, or you as the baby go to the mom. So the way that nature set it up is a similar way for us to understand it. But what comes first? This, not nature. Nature just helps us to understand it in a better way. So the mom comes to the nest to take care of a baby when they cannot fly. That's why the mom has to sit on the eggs and wait for the eggs to hatch. Okay? ומפרש עוד, I'm sorry, שאין להם כוח לעלות לאמא, אלא היא יורדת למטה ורובץ עליהם, מבחינת זו נקראים זכר ונקבה ביצים, על שם שאין להם כנפיים לעלות לאמא. So that's what we call זכר ונקבה. In this type of זיווג, which is only 6 קצוות, only 6 level, they cannot go up. If it's talking about אפרוחים, the chick, we're talking about more elevated union. So it's like that. הוא מפרש עוד, שמדרגת אפרוחים הם כגון פרחים. When you say אפרוחים, when you say chicks, it's a similar word to the word in Hebrew, פרחים. פרחים mean flower. I think we talked about it last week a little bit. So that's why I want to emphasize it. רוצה לומר שיש עדיין פרחים על האילן, דלאו אינן גמר פרי. How do you know that the fruit is not ready? When there is flower. Those of you who are farmer, there is leaves, flower, fruit. So the flower is before. שאז עדיין לא נגמר בישול הפרי. The fruit is not cooked yet, it's not ready yet. וכן זכר ונקבה, אפילו שעדיין לא נגמר גידול כנפיהם, ומבחינת אפרוחים צריכים לאימם. So it's almost like a bird, that when it's not yet complete developing the wings, then they still need their mom, until they will develop into the next level that they can actually fly by themselves. עם כל זה, יש בהם כוח לעלות לאמא, מיטתה לאלה, ולא היא צריכה לרדת אליהם. But when they chicks, they actually can elevate themselves to their mom. Different when they are eggs, there is no free will. They're just eggs that stay in the nest. But when they are chicks, they can fly to their mom. Similar to the idea of the energy here, what type of union, what type of zivug, what type of connection we're talking about. או מביצים, said to us the Ramak, ביצים is 8 גבורות, 5 גבורות. שהם מבחינת ביצים, אז מבחינת שיט, דהיינו בסוד וו קצוות. So the sixth level of the Erampin, is basically that type of zivug is talking about betzim, eggs, which is the lower one when they're able to develop the wings, when it's going to the next level, to bina. Dinun me'ela letata. Now what happened? With betzim? The mother have to sit on them and give them everything. They give nothing back. They not reach out with their beak or with the wings to the mom. They just stay there and wait. It's almost like a person who's been fully developed or not fully developed. There is a human being that still depends on the father, the mother, and everybody else, and they don't want to leave. They stay in the nest of their mom, and they're just receiving. At that point, they have to grow. The best father and mother is mother and father who teach their kids how to grow without the father and mother. אז אמא יורדת מלמעלה למטה למקום זכר ונקבה ורובצת עליהם. That's why she had to come and take care of them. והם תחות עם האלה שהיא מנקת אותם. And she is taking care of them. דעה ביצים מסיתרא דאמא תתא אינון. רוצה לומר, הצדיקים שקובעים זיווג זכר ונקבה, מבחינת ביצים, נשמתם ממלכות. So, if the righteous people, through the mitzvot, through the good doing, through the study of Torah, are doing in the level of eggs, it's also good. That's a union in the level of egg. But that zivug is called זכר ונקבה. הצדיקים שקוראים זיווג זכר ונקבה מבחינת ביצים, נשמתם ממלכות. So the נשמות of those righteous people come for מלכות. Because מלכות is in the level of eggs. דהי ביצה, הנקראת ביצה שאין לה כנפיים לפרוח מעצמה. What is the מלכות? Doesn't have wings to do anything. No free will, just eggs.
almost look like mineral, like stone, like an element. Doesn't do anything. אלא בכוח מה שמקבל את זעיר אנפין. Whatever the eggs are receiving, that's what it's going to be. אפרוחים מסתרא, the tzaddik. What about chicks? This tzaddik, this righteous, tzaddikim הנקראים אפרוחים נשמתם מיסוד. If you tell the righteous, you call them אפרוח, the chicks, they come from יסוד, they're not from מלכות. מיתתה לאלה, והם גורמים לעלות זכר ונקבה ממטה למעלה, תחת עם האלה. Because they are making union that come from below to above. Different type of union, much more powerful. אלא הצדיק שראה, but that righteous, that Rabba בר חנא saw in the Agada of the Gemara, what type of tzaddik is that? Okay, that's a question we are trying to raise. אלא הצדיק שראה רבא בח, לא אהבה אלא מנים נפוחים, לא היה אלא מאלו צדיקים שיכולים לעלות זכר ולקראת תחת אימא אלה שלשם מהיסוד. He saw a tzaddik that come from יסוד, because he was אפרוחים, like פרחים, like flower. He was capable to reach out to בינה. וצדיק שמה מטעם כי הוא המודח אדם מהרה עד הרקיע. שעליו נאמר וצדיק יסוד עולם. What do we say about tzaddik? We say tzaddik yesod olam. That's why Yosef was tzaddik. Why Yosef was tzaddik? Because he come from yesod as well. משום כך שרבא בח ראה ציפור שהוא צדיק ויעמד עד קרסולי פירוש עניין נצח ועוד מבחינת קרסולי ושוקיים. So he saw that bird in the ocean and the legs. He saw the leg of the bird. What is the leg of the bird? נצח ועוד. נצח ועוד, that receiving energy from בינה. דהיינו שגרם אותו הצדיק דאימא הילה היא ימה שנקראת ים, על שם תתפשט לה 50 תרעין, שהם 5 ספירות חגת נצח ועוד, שכל אחד כלולה מ10 הרי 50. So basically, what he saw, it's that bird that בינה is משפיע. Bina is influenced way more because when there is chicks, there is wings, they're more developed, so there is awakening from below to above. But when there is eggs, there is only awakening from above to below. The mother has to take care of everything. You cannot do anything from below to above, which is Or Choser, which is reflecting light, which is sharing and giving and helping, which is everything to do without me. But when it's only from above, it's all about me. So a baby, when it's in the eggs, can only receive. And how do we know it's Bina? Because 50. How do we get to 50, which is Bina? It's say when it's spread out to 50 gate. Where do we get to the 50 gate? It's a Chagat, Netzach ve'od. When you take 5 Sfirot, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach ve'od, time 10 Sfirot, it becomes 50. But why till Hod? Why only till Hod? If you take Chesed, Gvura, Tiferet, like they are Keter, Chokhmah, Bina, and if you take Netzach ve'od, they are like Ze'er, Anpin, ve'Malchut, only 50. For that reason also Rabbi Shimon Bar Yochai left in Hod Shebe'od, because it is Malchut Shebe'Malchut from that point of counting, without I'm going into the details. כולם מ10 עד 50, עד קרסולד ההוא עופה. עד נצח ועוד שהיסוד נקרא עוף, עומד ביניהם. קבל. So that chick that he saw, it's יסוד, it's the tzaddik in the zivug of יסוד. מקבל להערת נון שערי בינה, ואז נקרא יסוד קול, שגימטריה 50. זה מפרש ואזיל. So, and for that reason, you call the יסוד קול, כף למד. כף is 20, למד is 30, which is also relate to בינה. Now I'm going to read from the Tikkunei Zohar itself. כגוונה דה יוד יהיו 5, 10 זמנים אינון 50, 10 בכל ספירה מליל 5 מחסד עד עוד, יסוד נטיל לא כולו, ועיקר הכל כליל מעליל 50 כזה דלתתה ים המלח כיסא דין. הוא מפרש, כגוונה דה יוד יהיו 10 5. רוצה לומר, יוד דאבא כלולה ב-A דאמא. We know that the יוד כו' the Yud is Chokhmah, the A is Bina, the Vav is Anpin, and A is Malchut. So Yud is connected to Abba. Abba means Chokhmah. רוצה לומר, Yud the Abba, כלולה ב-A the Ima. The Yud of Abba is included within the A of Ima, of mother. וזה נכללת Ima 10 זמנים, A אינון 50,
כנגד נון שערי בינה שהם אי חסדים, שכל אחד כלול מ10, לכן מתפשטים 10 בכל ספירה, מנין 5 מחסד עד עוד, הרי הם 50. So the spreading of that light coming from בינה has to be spread to 5 ספירות below בינה, which is still הוד. יסוד נטיל לון כלו הערת כל החסדים, and יסוד receive that 5 or 50, 5 times 10 of those light, that we call it A חסדים, 5 mercy light. ולכן נקרא כל, that's why we call it יסוד כל, which is 50. כי הוא כליל באילן 50, מערת כל 50 חסדים, because יסוד included all those 50 type of light כל חסדים that come down, וכאמר, עוד מה שאמרנו לאל, שאמא עלה נקראת ים, הנה גם שמלכות נקראת גם כן ים, אבל כורסאי דלתיים ומלכות נקראת ים המלח. So the way that we call מלכות ממש is what we call in Israel ים המלח. ים המלח is the Dead Sea. They call it the Dead Sea or the Sea of Salt. No wonder there is no life there. What is Malchut? No life. No life, right? It's a dad, no life. Tree of knowledge, no life. So the Yam HaMelech in Israel, those of you who have been in the Dead Sea, they call it the Dead Sea. Nobody even know why they call it the Dead Sea. It's actually called Yam HaMelech. It doesn't call Dead Sea. Dead Sea means Yam HaMavet, the Sea of Death. So you ask a question. Malchut also call Yam, and Bina call Yam. Both of them call Sea. Sea, S-E-A, sea. So this is the sea in general, is Bina, but Yam HaMelech, the sea of salt, or the Dead Sea, is called Malchut. Because it's judgment. Sodom and Gomorrah happening in the area of Yam HaMelech, right? There are no animals can live in Yam HaMelech. No animal can live in the Dead Sea. That's why it's called the Dead Sea. And for that reason it's called Malchut. כיסא דין, וכאן אנחנו עוסקים בבחינת המשכת חסדים, לכן צריכים לפרש שים הכוונה לאמא הילאה. And because we are talking only about חסדים, because we are only talking about mercy that come from בינה to יסוד, for that reason we only relate it to בינה, we cannot relate to מלכות, because if you relate to מלכות you have to relate it into גבורות, which is not what we talk about it. Now, עוף יהיו ציפור, דילה יהיו מתת. עלה התמר, כי עוף השמיים יוליך את הכל, כל דקריאת שמע דיהו כלל אישית יומין דחול, ושליט עליהו. ונטילה הוא קול ופרח בה, עד עמודה אמצע דיהו כל השם על המים, ולית מים אל התורה. ויהיו כל השם באדר, עד שיט כלנין, והוא שיבה לא בהמה. So the תיקוני הזוהר continue. עוף, מה שנאמר כאן, כי עוף השמיים תוליך את הכל, דיהו ציפור דילה, שהמלכות. יהיו מתת, שנקרא עוף. We talk about matat. Matat is the king of all angel, we call him off, a bird. עלי הדבר כי עוף השמיים הוליך את הכל. For that it say that the bird of heaven will deliver the sound, or will pass the sound, or will carry the sound. הוא מפרש שהוא קול דקריאת שמע. What type of sound is the קריאת שמע? Is when we do קריאת שמע על המיטה, or we do קריאת שמע in general. Every time that you do קריאת שמע, שמתת מעלה את המים נוקבים של הצדיקים שמוסרים נפשם. What is the mitzvah of קריאת שמע? למצוא את עצמך לארבע ביתות בית דין. When a person do שמע, the concept, as we explained in שאר הכוונות, is to agree for 4 type of death, right? Death by stoning, death by sword, death by hanging, and death by fire. Person has to meditate on that he's willing to die for the sake of connecting to the divine, to the creator. So this is called מסירות נפש, או מוסרים נפשם בקריאת שמע, עד זעיר אנפין דאצילות. And the meditation is going all the way to זעיר אנפין of אצילות, שהוא בחינתו כדלקמן. וכל זה בימות החול. This is what we're supposed to do during the weeks. דהו כלית שיט יומין לחול, שליט עליהו, כמו שנאמר לקמן. ויומים דחול שליט מתת, because מתת, the angel מתת, I cannot say all his name, sorry, is in charge of the days of the week. לעלות הקריאת שמע בתפילות ישראל. Is in charge to elevate all the תפילות of ישראל, all the קריאת שמע that we're doing. ושאין כך בשבת, יש כוח בתפילתנו לעלות בעצמה. שבת we don't need מתת, that pray go by itself. That's why Shabbat is so unique. When you pray on Shabbat, when you meditate on Shabbat, whatever you do on Shabbat, the pray go by itself. והוא נטיל הכל, הוא פרח בעד עמודה דאמצע איתה, כי מתת הוא מרכבה לזעיר אנפין.
Matat is the chariot, is the carrier of Zeir Anpin, וזה לשונו, מתת רכב לעמודת האמצעיתה. So Matat, the angel Matat, is the carrier, is the chariot for the center column. לכן יש בו כוח לעלות עד שם. That's why he has enough power to elevate till there. דהיינו כל השם על המים. מפרש וליט מים אל התורה. What does that mean that the voice of God is on the water? Explained to us תיקוני הזוהר, מים mean תורה. דהיינו זעיר אנפין שהוא תורה שבכתב. What is Torah? The written Torah, not the oral Torah, which is זעיר אנפין. זעיר אנפין. והוא כל השם באדר, שנאמר גם כן על זעיר אנפין. And it says the voice of God is באדר. אדר is talking about זעיר אנפין. וזה לשונו, כל השם באדר, די יעקב שהוא מבחינת זעיר אנפין, עד שיתקלין שהם כנגד דבר בשורות זעיר אנפין. וישבה לו באמא, כל השביעי הוא במלכות. And when we talk about the sound of the seventh voice, we are talking about Malchut. So what we learn from here? What is the maskana? What are we understanding here? So we know how the Gemara, they talk about Rabbi the Rabba Bar Chana, that give us a story about the bird that he saw on the water. And basically, the water reached out almost above the ankle, almost to the knee, which is represent the water, Yam, again, Gematria 50, meaning Bina, is giving the energy all the way to Netzach Ve'od. And the idea is to teach us that from here, if you count from Chesed Gvorot Tiferet Netzach Od, is 50, which is also connected to Bina. And after that, is teaching us a different zivugim, a different connection that there is. There is connection that has to relate to the Malchut, and there is connection that has to relate to Yesod. And then we explain that there is two Yamim, two seas. Seas in general is Bina, Yam HaMelach, the Dead Sea is relating to Malchut. After that we start to explain the work of Matat. That Matat is the one who is in charge of elevating all the tefillot. Not on Shabbat. On Shabbat we elevate the tefillot by ourselves. And we explain also that Matat, the angel, is basically the carrier of everything, especially the Shema. When the tzaddikim is willing to die for the sake of sharing, then he can elevate it, not on Shabbat. Not on Shabbat. And for that reason, it's a 7 type of voice, 7 type of kolot that is being elevated. I will leave you with that note, and hopefully we'll continue next time. Thank you.